transparency. The best way to be attractive to others is to be honest, to be straightforward, and to be transparent. That's the number one change that I see. And secondly, the business for training, leadership development, mentoring, which is why we're here to soak up your brilliance and to leverage everything that we do in corporate is to make what you have attractive and to protect you. And so we operate from mutual trust and respect. And so I use this metaphor that we're both mamas and papas. We have to love each other. We have to love our field. We have to love those people that send us the emails at 5 o'clock on a Friday afternoon. We have to love on everybody. It's not I go, it's we go. And ego is the voice of fear. And we've not done anything in our history to create distrust and to just respect. Ольга Ратниченко! Спасибо, друзья. Я бесконечно благодарна, что я стою на этой сцене. И я хочу спросить, а кто здесь говорит по-русски? Вау! Ребята, в следующем году нас будет больше. Даете слово? Спасибо вам огромное. Спасибо, Ирик. Спасибо, Марина, что вы сделали такое невероятное мероприятие. Спасибо моей компании, которая изменила полностью мою жизнь. И я знаю, что в следующем году на этой сцене будет стоять намного больше русскоязычных партнеров.